return to page 159 for the repetition of the Amidah. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotzeinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah El HaGadol HaGibor VeHanora El Elyon Gomer Chasadim Tovim Bekonei HaKol וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ביחד מתי מצא רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מחכה חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ברופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בגבורות ומיתו מלך ממית ומחייב ומצמיח ישועה ונאמנת עד החיות מתים ברוך אתה אדוני ברוך שמו Amen. Kedusha, page 161. Nikadesh Shimcha V'Lam Shem Shemak Shishom B'Shmei Marom Kakatu V'Yanev Yevarazel Zavi Amar נקדש את שמך בעולם כשם שמגישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך הארץ כבודו מאז גורש גדול אדיר וכך משמין כל מנסים למצרפים למתמרוך יאמרו אז בקורש גדול אני וחזק משמיעים קול מנסים לעומת שרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומך מכנו צביר מתי תמלוך בציון טוב אדוני צנצנו במקומך מכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם בעת תשכון תתגדע ותתקדש בתור ירושלים עירך לדור ודור לדור ודור ונצח נצחים ובינינו תירנה מלכותך כדבר האמור בשירי וזבחיך על ידי דוד משיח צדקך ימלוך לנו לעולם
בהר ציון, לדור ודור, הללויה. לדור לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור לדור ודור, ודור נגיד גוד לך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גוד לך. ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש. בשמך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גוד לך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גוד לך. כי אל מלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה. כי אל מלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני ברוך שמו. האל הגדול. Amen. Please be seated. We continue page 162. ישמח משה במתנת חלקו, כי אבן נאמן קראת לו, כלי תפארת בראשו נתת, ביעמדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הורים בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. ולא נתת תורה לגוי הארצות, ולא ינקלתו למלכי אלוקי וסידים וגבים נוחתו ושכנו ערינים, כי לישראל עמך נתתו באהבה לזרע יעקב אשר במחרת. מקדש שביעי כולם ישבו ויתענגו מטובך, והשביעי רצית בו וקידשתו, חמדת ימים אותו קראת, זכר מעשה בראשית אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לאהובתך באמת, והכיננו אדוני אלוהינו באהבה וברצון, שבת קודשך ויענו ישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני ברוך שמו. מקדש השבת. Amen.
ורצי אדוני ממך ותפילה ושבת עבודה בביתך ותפילת אהובה באהבה תקבל ברצון ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך Page 164. ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ברוך אתה אדוני Baruch Shemo. המחזיר שכינתו לציון מודים מודים אנחנו אנחנו לה, שתבדנו לבלבותינו ואמותינו, אלוהי כל בשר יסוד יסוד ובראשית, ברוך עובדו שמך גדול וקדוש חייתנו וקייתנו. הטוב כי לא חל רחמך ויאמרו לכם גילות תמו חסדיך ומעולם יבינו לך ועל כולם יתברך תתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד וכל החיים ידעו סלע ויעלו את שמך באמת היי לישועתנו ועזרתנו סלע ברוך אתה אדוני ברוך שמו. הטוב שמך ולך נאה והודות אלוהינו ולאבותינו ברכנו ברכה משולשת בתורה הכתובה על ידי משה עבדך אמורה מפי אהרון ובניו כהנים עם קדושך כאמור יברכך אדוני וישמרך כן יהי רצון. אדוני פניו אליך ויחונקה כן יהי רצון. יישא אדוני פניו אליך שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם, שים שלום טובה וברכה, חן בחסד ברחמים עלינו ועל כל ישראל עמך, ברכנו אבינו כולנו כיך ביור פניך, אוי ביור פניך, שים שלום טובה וברכה בעולם, שים שלום טובה וברכה, כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים באהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים בחיים בשלום שים שלום טובה וברכה בעולם, שים שלום טובה וברכה, בטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך שים שלום טובה וברכה בעולם, שים שלום טובה וברכה. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Amen. Kaddish Shalom, page 167.
יתגדל ויקדש שמי רבה. אמן. ביעלמא דברכותי ומנקמחותי בחיי חולנו וימי חולנו בחיי דגו בישראל. בהגנה בזמן קרבי וימרו. אמן. אמן. יהי שמי רבה מברך. יעלם לו מהמיה. יתברך יתברך בדברה בדברה מנסה ותדע ותלבת לעל שמי דקודשה בריחו. בריחו. אילם במקום אחד ושבתה תושבחתה ונחמתה דמיין ביעלמה וימרו. אמן. תקבץ לאותו ומאותו לכל ישראל. קודם עוון ושמיה וימרו. אמן. אמן. וישנם ארבע בשמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו. אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו. Amen. Yasher Koach, dear Chazan. Beautiful done, beautiful. Good way to start our morning. Shabbat Shalom, everyone. I'm glad to see you again. We had a mob last night, and we're working on it this morning. Keep coming in. You can even sit in the expensive seats. First come, first serve. We have a wonderful parasha, the last of the book of Genesis of Bereshit. And I'm going to share with you very interesting perspective on what is going on in this last reading of the last days of Yaakov, of Jacob. And perhaps a formula, if I do this right. There's a lot of different virtues that we have that are sometimes running in conflict with each other. And the main one that comes from the Midrash is truth versus peace. I want you to think about that. And we're going to see how our tradition decides what is most important in the scheme of life. It's all from this portion here. So we're going to share that, give you a little thought to think about, and we will now continue with our service on page 168. Torah service. אין כמוך באלוהים אדוני וכמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור אדוני מלך אדוני מלך אדוני מלוך לעולם ועד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום אברהם היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלים תבנה חומות ירושלים כי בך לבד בדקנו מלך עירם ונישא אדון עולמים ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל
Yisrael b'kedushato. Torah Adonai Tamima Mishivat Nafesh, Edut Adonai Ne'emana Machkimat Peti, Pikudei Adonai Yishorim Mesamche Lev, Mitzvat Adonai Bara Mirat Einayim, Yirat Adonai Tehorah, Omedet La'ad, Mishpatei Adonai Emet, Tzadku Yachdav. The Torah of God is perfect, the psalmist writes, reviving the spirit. The testimony of God is trustworthy, teaching wisdom to the simple. The precepts of God are just, rejoicing the heart. The commandments of God are pure, enlightening the eyes. Reverence for God is pure, enduring forever. The judgments of God are true. They lead to peace. They are altogether just. Amen. V'lishmei kadisha, kadisha yakira, Adonai matush bechan, be'yanar ha'etz, be'yanar ha'etz, v'lishmei kadisha, kadisha yakira, Adonai matush bechan, Yehera Abba Odamach Detivtach Libi Be'oraita V'tashlin Mishalin Delibi Beliba Dechol Amach Yisrael L'tavu chayin V'lishnam. Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadelul Adonai iti, unerom mema Shemo yachdav, Lecha Adonai hagedula v'hagevura, hatiferet v'hanetzach v'hahod, ki chol b'shamayim u'ba'aretz, ki chol b'shamayim u'ba'aretz, Lecha Adonai הממלכה והעמיד נעשה לכל ראש רוממום רוממום אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו רוממו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו עושה שלום שלום במרומיו הוא יעשה שלום עושה שלום שלום במרומיו הוא יעשה שלום
הוא יעשה שלום, הוא יעשה שלום, עמנו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום, שלום במרומיו, הוא יעשה שלום. עושה שלום, שלום במרומיו, הוא יעשה שלום. Please be seated, everyone. Let's get ready for the Torah reading. I can find my chumash. Last portion in the book of Genesis, Vayechi, which can be found. I don't have my numbers in front of me, but right here, chapter 49, 48. Here we go. Page 293 in the Chumash. Get my papers together. Let me just say a few words to introduce the reading. It's a short portion, the Vayechi, but filled with drama as we approach the death of Yaakov, of Jacob. And as you know, this is one of the three portions of the 54 in the Torah that speaks of the death of a very important figure. So we have Sarah, that portion is called Chaye Sarah, and here we have the narrative of the death of Yaakov, that is called Vayechi. Of course, the word Chai, Chaim, is in the middle. And then the third's a little different. The death of Moses is called, that portion is called Vizot HaBracha. This is the blessing. Blessing and life, and speaking of the death of these three individuals. And it says a lot, just in the names, the way the Torah writes, about the priorities of the Torah of life over death, that even in death we see gratitude and memory and love and devotion and idealism and all those things that were part of our people's ancient past. So that's why we say L'chaim with fervor, no matter the occasion, and we affirm life. And comes out here clearly in the portion. Jacob's last words to his children, his last wish is to be buried in Eretz Yisrael, to be buried in the land of Israel. And since that time, it has always been the high, high wish of our people to be buried in the soil of our ancestors. As we spoke of last night, we'll be reading about the blessing of Ephraim and Menashe, the two boys who really don't have much of a narrative in the Torah themselves, but who represent sibling peace. They were the first ones who actually got along with each other of the early generation, and of course excelling in wishes of the parents and the grandparents that they continue their Jewish lives, as we spoke of last night. And the beautiful passage here, that this first blessing of the children is given by the grandparents, because that special relationship of grandparents to the children. And as I mentioned last evening, we've continued the tradition here that's given to us to repeat these blessings to our sons and our daughters every Shabbat evening. And good. And then we're going to be discussing it in the latter part. I don't usually do that. I usually try to stick to the portion we're reading. But it's a short portion. If you can take a look at chapter 50 when we're reading the text, and it speaks of the brothers lying to Joseph. They lie, but it's considered a good thing. And we have to ask the question, why? And why that is a governing principle of our tradition. So think of that, the balance between truth and peace. Truth and peace. Let's now begin.
V'yazor v'yagim v'yashil kol hachosim bo v'nomar. Amen. Hakol havu godol Eloheinu snu kavod laTorah. Yamod. Tevye Gershom ben Aaron Aviv v'Rivka. V'tamod. Be'ela bat Chana David Laliyah Harishana. Baruch Shana Santarel Ema Yisrael B'Kedushaso. V'atem advekim b'Adonai Elohechem Chayim kochem hayom. First reading is on page 293, chapter 47, verse 28 to 31. Baruch Adonai Baruch Olam Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. V'yechi Yaakov be'eretz Mitzrayim Shava Esrei Shana V'yehi Yemei Yaakov Shnei Chaya Sheva Shanim V'arba'im U'mayat Shana V'yikrevu Yemei Yisrael Lamut V'yikra Livno Liosei V'yomer lo imna matzati chen beinecha simna yadacha tacha yirechi Yasita imedi chesed v'yamet al natik bareni b'mitzrayim V'shachavti im avotai unsatani mimitzrayim ukvartani b'gvoratam V'yamar anochi asekid barecha V'yomer hishavali v'yishvalo v'yishacho Yisrael Rosh Hamitah. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torah Emet V'chayei Olam Notah B'tocheinu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Bella and Ted have come to the Torah in honor of his retirement from your medical practice. Well, that's a good thing. Mazel tov. You'll be with us more often then. Mazel tov. I just want to mention here one thing that you'll hear very often. When we bury a loved one, as Yaakov asks his children to bury him in Eretz Israel, he says it's an act of chesed ve'emet, of kindness, of righteous, loving kindness, which is a unique mitzvah as it's described in the Torah. It's the ultimate love relationship when we bury our loved ones. Why, as the rabbis noted? Because the deceased, after the mitzvah is done, cannot say thank you. And because they cannot say thank you, the greatest act of love when we do for another is when we do so out of unconditional love, nothing else. And that's what guides us with our beautiful mourning practices and burial practices, when we gather and say goodbye to a loved one and only can hear their voices in our hearts. So that's where it comes from, right here. We just read the verses. We'll continue. Yamod Eliyahu ben Gedaliah Halevi. Eliyahu Halevi. Second aliyah is What- found what on was your page medical 294, chapter 48, verses 1 to 3. Neurologist. Baruch hu Adonai HaMavarach, Baruch Adonai Baruch Olam Vahen. Baruch Adonai HaMavarach Le'olam Va'ed, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato, Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. V'yehi acharei hadvarim ha'ele v'yomer liYosef hinei avicha choleh v'yikach et shnei banav imo et Menashe v'et Ephraim v'yagel Yaakov v'yomer hinei bincha Yosef po'elecha v'ychazek Yisrael v'yeshev al hamitah v'yomer Yaakov el Yosef El Shaddai nira alai baluz beretz Canaan v'varech Oti. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam,
אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. And if you've ever been to the Ben Gurion Airport outside of Tel Aviv, well, the guess is that Luz mentioned here is Lod, which used to be, and of course it used to be called the Lod Airport. Now it's the Ben Gurion Airport, and we can see the reference point here in the third verse. That's a very important fact. Let's continue. Talmud Ziva Bat Leah Benatan Aliyah Hashlishis. The third Aliyah is found on page 294, chapter 48, verses 4 to 9. Baruch et Adonai HaMavarach. Baruch Adonai V'rach Le'olam V'ed. Baruch Adonai HaMavarach Le'olam V'ed. Baruch Adonai Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher B'chavanu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. V'yomer Eloi, Hinani mafrecha v'riticha unteticha l'kol amim, v'natati et haaretz hazot l'zaracha acharecha achuzat olam, v'ata shnei banecha hanoladim lecha be'eretz Mitzrayim ad boi elecha Mitzrayim alehem Ephraim u'Menashe Keruvain v'Shimon yirli u'moladecha asher ladata acharehem lecha yiyu al shem achehem yikru b'nachlatam v'ani b'voim mipadan meta alai Rachel be'eretz Canaan b'derech v'od kivrad eretz livo Ephrata v'ekbareh Hasham b'derech Ephrad hi beit lachem v'yar Yisrael et b'nei Yosef v'yomer mi elev v'yomer Yosef el avi b'naihem asher natan li Elohim b'zeh v'yomar kachem na elai v'yavarchem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan v'tekenu baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Elaine Marks has come to the Torah to honor the memory of her beloved mother, Lillian Brody, Zichronah Livracha. You honor us by remembering her. 99. Oh, you'll 120 at least. That's your call, Karen. Yamad Binyamin ben Mordechai Laliyah Harvit. Fourth Aliyah is on page 296, chapter 48, verses 10 to 13. Happy birthday. Baruch et Adonai HaMavarach. Baruch Adonai V'rach Le'olam V'ed. Baruch Adonai HaMavarach Le'olam V'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher b'chavanu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Amen. V'einei Yisrael chavdu mizoken lo yuchal lirot v'yageh shotam elav v'yishak lahem v'yichabek lahem v'yomer Yisrael el Yosef ra'ofanecha lo filalti v'hinei her'ah et Elohi oti Alehem Elohim gam et zarecha v'yotzei Yosef et me'im v'yotzei Yosef otam me'im birkav
וישתחו לאפיו ארצם. ויקח יוסף את שניהם, את אפרים במינו משמאל ישראל, ומנשה ומשמאלו מימין ישראל. ויגש אליו. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. Ben, stay right there. This is a very special occasion, and I'd like everybody to please rise, including you. And it's a real honor here, because you've come to the Torah. I've been waiting for this moment to celebrate with you and your dear grandparents. Mi sheberach avotenu Avraham, Yitzchak v'Yaakov, Sarah Rivka Rachel v'Leah, hu yivarech et. I have Ben Mordechai. Are you Benjamin? Ben Benjamin Mordechai. Shalal et HaTorah likvod hamakom, likvod HaTorah, likvod HaShabbat, לכבוד קהילת הקודש הזאת, ולכבוד יום הולדת שלו, הקדוש ברוך הוא יברך אותו, להודות לכל החסדים אשר גמל לו אלוהים מיום היוולדו עד היום הזה. הקדוש ברוך הוא ישמור אותו ואת כל משפחתו, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו, עם כל ישראל לך ונאמר אמן. And how appropriate that Ben has come to the Torah with his wonderful grandparents here at the time in the Torah where Jacob is about to bless his grandsons. How we worked that out, but just perfect. Because I know how much you love your grandparents and how much we love you, Ben, when you're here. May God, who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless Ben, who has come for an aliyah to honor God, to honor the Torah, to honor our Shabbat, to honor our congregation, and to mark his very special birthday, number 24. He has come for an aliyah to give gratitude to God for the gift of his life, which he has enjoyed until this day. May the Kadosh Baruch Hu, our dear God, continue to bless you, Ben, with length of years, good health, Jewish life, the pleasures of Torah, and the profound satisfaction that comes whenever we see you. It's just pure kindness and goodness. May God continue to bless you with that. In celebrating Ben's birthday and other birthdays, we again recognize the beauty and the miracle of life. And so we count our days, because every day is a great, great blessing and celebration. Let us all say Amen, and let's sing Siman Tov, Mazel Tov, Mazel Tov. What a pleasure. Now, just because you had one aliyah doesn't mean you're finished. You have to come up here all the time. Promise? Give your Eilanu, Yehelanu, Ulecho Yisrael. Everybody loves you here. Yehelanu, Yehelanu, Ulecho Yisrael. Yehelanu, Yehelanu, Ulecho Yisrael. Yehelanu, Yehelanu, Ulecho Yisrael. Ben, don't go away. We still need you here. And I told Ben this is first of many aliyah. We're not going to let him off the hook here. We love when he is here with us. Please be seated, everyone. Tamad Shulamit Bat Baruch Yana V'Fega L'Aliyah HaKamishi. Aliyah is found on page 296, chapter 48, verses 14 to 16. Larry? My love. Baruch Hu et Adonai Hambarach. Baruch
Adonai Baruch Le'olam Vaed. Baruch Adonai HaBaruch Le'olam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayishlach Yisrael et bino vayashet harosh Ephraim ve'u atayir v'yetzmolo al rosh Menashe sikel et yadav ki Menashe habechor ויברך את יוסף ויאמר האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו אברהם ויצחק האלוהים הרואה אותי מאודי עד היום הזה המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי בשם אבותיי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. And Susan, our best wishes to your daughter, Refuah Shlema. Yamdu Chaya Bat Yisrael Shalom Ben Avram Yaakov Aliyah Hashishis. The sixth Aliyah is found on page 297, chapter 48, verses 17 to 19. Baruch Adonai Baruch Elam Vaed. Baruch Adonai Baruch Olam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'nasan lanu es Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vaya Yosef כי ישית אביו יד ימינה, הראש אפרים ויירא בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותה, מעל ראש אפרים הראש מנשה. ויאמר יוסף אל אביו, לכן אבי, כי זה הבכור, שים ימינך ראשו. וימאן אביו, ויאמר ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל ועולם. אחיו הקטן יגדל ממנו, בך יברך ישראל. בזרעו יהיה מלוא הגויים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, חיי עולם נטע בסופנו. ברוך אתה אדוני נושא התורה.
David ben Aharon, Esther bat Mordechai, L'Aliyah HaShvit. The seventh Aliyah is found on page 297, chapter 48, verses 20 to 22. Because of you. Baruch Adonai and Baruch. Baruch Adonai Baruch Le'olam Vahed. Baruch Adonai and Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech olam. Asher bacha banu mikol hamim. V'natan lanu et Toroto. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Vayvarachem bayom ahu lemor v'chayivarech Yisrael lemor Yisimecha Elohim ki Ephraim v'chi Menashe Vayasem et Ephraim lifnei Menashe Vayomer Yisrael el Yosef Hine Anochi met V'haya Elohim imachem V'heshiv etchem el eretz avotechem V'ani נתתי לך שכם אחד דרכך אשר לקחתי מיד האלוהי בכבי ובקשתי. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten HaTorah. Amen. Please rise, everyone, for our Misha Berach, for those who are ill, our cholim. Misha Berach Avotenu Avraham Tzvi V'imotenu Sarah v'karocha v'leah Yevarech v'yirapeh et kol hacholim Tzvi Yitzchak ben Shima v'chaya David Yosef ben Chanabasha Yitzchak bat Shulamit Rivka Shifra bat Sarah Bezel Leah bat Sarah Mary Barton Zachary Zimmerman Miriam bat Nacha Matis Chaim Yitzich bat Noach Be'el Tiam ben Eliezer Eliezer ben Brendla ve'Avraham, Naomi bat Sarah ve'Avraham, Shalom ben Chayasara ve'Ezra Meir, Yechiel ben Peril, Ushmuel, Shlomo mer Moshe, ve'Rivka Rivka, Shimon ben Mordechai, Dvorah Leah bat Moshe ve'Chana, Sarah Shoshana bat Yesel, Dave Wyant Scott Kennedy, Sarah Schindel, Yaakov, Rachel, Hannah Chanover, Yael Aviva bat Nahum Unechama, Yitzchak Meir ben Bela v'Yeshia, Yachor, Ruchama bat Zipporah v'Rifael, Henya bat Bracha Dvorah Leah, Avraham Zev Nacham Tzvi, Tevya Gershon ben Rivka v'Aharon Aviv, Michael ben Yehudit, Chaim Yitzchak ben Rachel, HaKadosh Baruch Hu Yemalei Rachimim Lehem, Lahachaziktan l'rapatam v'yishlach lahem mehiram refuah shleiman min shamayim urefuat haneshef urefuat haguf b'tov shel hacholim chazek yedidei oskim b'tzorchihem Shabbat mizman krovo lavo hashal b'zman kari v'nomar. Amen. May our God, who blessed all of our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bring blessing and healing to all of our dear ones we've mentioned in our prayers and not in our prayers as well, in our hearts. May the Holy One mercifully restore them to health and vigor, granting them spiritual and physical well-being together with all others who are ill. And may God give strength to those who tend to them. It is Shabbat, a time to note our blessings in life
Yet we hope and pray that healing is at hand as we say, Amen. מי שברך אבותינו מקור הברכה לאמותינו. May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Mi sheberach imoteinu mekor habracha leavoteinu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. Atzi Kaddish. Yiskadal v'yiskadash shmei Rabbah. Amen. Yamad divrach Yerusei v'yamlich malchusei. B'chayei B'chayei v'yamecha uv'chayei lechol Beit Yisrael. B'gala uv'izman karib v'imra. Amen. Yehei Shmei Rabbah Mevorach. Olam olam me'omaya. Yisbarach, Yisbarach, v'yishtabach, v'yispar, v'yisramam, v'yisnaseh, v'yishadar, v'yis'aleh, v'yishalal, shemei dekudsha, B'richu. le'ela min kol birchasa v'shirasa, tushbechasa, v'nechemasa, Damiran be'alma, v'imra. Please be seated. Call the mufti. Yamad Hechazan Nachum ben David v'Chana Aliyah HaMaftir. Maftir Aliyah is found on page 297, chapter 48, verses 20 to 22. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Merach Le'olam Va'ed. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישימך אלוהים כי אפרים בכי מנשה, וישם את אפרים לפני מנשה. ויאמר ישראל אל יוסף, הנה אנוכי מת, והיה אלוהים עמכם, והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי, בכבי ובקשתי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני
נותן התורה. Please rise. Yamod hamagbiat amod hagaleles. V'zot haTorah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael yad Adonai yad Moshe. וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל, על פי אדוני יד משה. וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל, על פי אדוני ביד משה. La 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 Please be seated. We turn to page 313 for the prophetic portion, the Haftarah for Vayechi. And as we read about and studied of the passing of Yaakov and a different generation that never was to be duplicated, we also read of the passing of King David in approximately the year 950 before the common year. We don't know exactly when, but his passing marked a real turning point in Israel. It split the country ultimately as Solomon took over. He couldn't repair, as we have so many political problems here. We can relate to what happened to the Jewish people. They were split apart in between the north and the south. And since that time of David's passing, the Jewish people have always prayed and hoped for the renewal of our unity under David. It was a messianic implication, which of course gave rise to early Christianity that came out of its Jewish roots, its hopes and prayer for a Davidic ruler. But that's from my classes, for those who come to my classes on Tuesdays and Wednesdays. Let's read the text of David's passage. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'dim tovim ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. ויקרבו ימי דוד למות ויצב את שלמה בנו לאמור, אנוכי הולך בדרך כל הארץ וחזקת והיית לאיש ושמרת את משמרת אדוני אלוהיך ללכת בדרכיו לשמור חוקותיו מצוותיו ומשפטיו וידותיו ככתוב בתורת משה למען תזכיר את כל אשר תעשה ואת כל אשר תבנה שם. למען יקים אדוני את דברו אשר דיבר עלי לאמור, אם ישמרו בניך את דרכם
ללכת לפניי באמת בכל לבבם ובכל נפשם, לאמור לא יכרת לך איש מעל כיסא ישראל, וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל, ליבנר בן נר ולעמסה בן יתר ויהרגם, ויעשם דמי מלחמה בשלום, ויתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במותניו ובנעלו אשר ברגליו, ועשית כחוכמתך ולא תורד שיבתו בשלום שאול. ולבני ברזילי הגלעדי תעשה חסד, והיו באוכלי שולחנך, כי כן קרבו אלי בברכי מפני אבשלום אחיך. והנה עמך שמעי בן גרי כי קרא בן הימינית מבחורים, והוא קיללני קללה נמרצת ביום נקדי מחניים, והוא ירד לקראתי הירדן, ואשב עליו אדוני לאמור, אם עמיתך בחרב, ואתה אל תנקהו כי איש חכם אתה, וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את צבתו בדם שאול. וישכב דוד עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד. והימים אשר מלך דוד על ישראל 40 שנה, בחברון מלך 7 שנים, ובירושלים מלך 33 שנים. ושלמה ישב על כיסא דוד אביו, ותיכון מלכותו מאוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן אומר ויעשה, מדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם, כי המלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. אמן. רחם על ציון כי בית חיינו,
ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. Amen. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בדוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסאו לא ישב זך ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. As always, what a gift. Thank you. Shabbat Shalom. Feel well. Thank you, Cantor Neil Newman. It's always a gift when he's here chanting and with us. God give you health and goodness. Both of you and Sarnay as well. Let's rise now for the prayers for our country and for the state of Israel. Please turn to page 177. Let's read the paragraph, first paragraph. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. And on page 178, let's read in the Hebrew this time. Filat Lishlom Medinat Yisrael. Be touching upon that, what's going on there. Let's read together always our love for the state of Israel. Avinu Shebashamayim, Zu Yisrael v'goalo, Barech et Medinat Yisrael, Reishit Smichat Geulatenu, Hagen Aleha be'efrat chastecha, Ufros Aleha sukat shlomecha, Ushlach orcha ve'amicha l'rasheha, Sareha v'yoatzeha, V'takem be'itza tova milfanecha, Chazek et yidei meged eretz kodshenu, V'hanchilenu Eloheinu Yeshua, V'ateret nitzachon ta'atrem, V'natata shalom ba'aretz, V'simchat olam liyoshveha, V'nomar amen. In the English, Avinu Shebashamayim, stronghold and redeemer of the people Israel, bless the state of Israel, the beginning of our redemption. Shield it with your love, spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. Amen. Please be seated. Page 181, Ashrei. Ashrei yoshvei betecha, od yehalelucha selah. Ashrei Mishkach Aloho, Ashrei Am Shadonai Eloham. Hila leDavid alumimcha Elohai hamelech, ba'avarcha shimcha leolam ba'ed. Echo Yom Avachecha, V'la Shimcha Lilam Va'ed. Gadol Adonai mulal meod, v'ligdulato in cheket. Torah Shemach Masecha, V'rotach Yagidu. Adar kevod hodecha, v'divrei nifneotecha asicha. Jesus Rotach Yamehu, Lakha Saprena. Zecher abtuvecha yabihu, v'tzidkatecha yeraneinu.
אנו ברוך מדוני, ארך אפיים ובדוחסד. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. יודף מקמסך, חסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו. ידיחי אדם גדולתה, כבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, זוקף לכל הכפופים. הנה כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, משפיע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. הרוב גדול וכל קורב, וכל שקרו ואמת. רצון יראיו יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אהבה, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. אנחנו נברך ים מעתה ועד עולם. הללויה. יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים וירם קרן העמו. תהילה לכל חסידיו בני ישראל עם קרובו. הללויה הללויה. מזמור לדוד הבו לאדוני בני אלים. הבו לאדוני כבוד ועוז. הבו לאדוני כבוד שמו. השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד יראים אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר. כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל, לבנון וסריון כמו בין רעמים. כל אדוני חוצב להבות אש. כל אדוני יכיל מדבר. יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יכולל איילות. ויחסו ביערות ובהיכלות כולו מרכבות. אדוני למבול ישב וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן. אדוני יברך את עמו בשלום. עושה שלום במרומיו. הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. ובנוחו יאמר שבת כי לקח טוב נתתי לכם תורת
תורתי, אל תעזובו את חיים היא, למה חזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש חדש ימינו חדש ימינו Please be seated, everyone. Beautiful. We keep getting larger and larger attendance. I don't know, something's going on here. I love it. In Adonai Machem. One of the things I love to do is dissect our Torah text to achieve a very important point of Jewish musar, Jewish ethics, morality. And there are unique Jewish framework of looking at the world. And those of you who take my philosophy class, just hang in there, you'll see a lot of the differences between the non-Jewish philosophy and the Jewish philosophy. So here's the scenario. Jacob has died. This is in the concluding chapter of our portion. And it says in the text, and it's actually in the 50th chapter, the brothers, after Jacob dies, they're worried that their reconciliation didn't work out too well, and that Joseph, now that their father has passed, will take revenge against them. Did he still harbor resentment against them? And watch out now that dad is gone. Maybe that was just a cover-up while he was alive. Maybe he was just waiting for the right moment to get back at them. And as we know, in the earlier text, Esau, after the problems he had with Jacob, after Isaac died, he sought revenge against his brothers. So the brothers had good reason to worry about what Joseph was going to do. And then we have this remarkable passage here. If you'd like to see in the 16th and 17th verses, I'm going to paraphrase. We don't have to, just trust me on this one. Well, let's read it. So Joseph's with them. Their father had died. They're worried of what Joseph's going to do. And then they say the following. Vayetzav el Yosef lemor, Tzavu, Avicha tziva, and they said to Joseph, our father commanded us before he died, Lifnei moto lemor, to say the following. Ko tomru li Yosef, thus shall you say to Joseph, Anna sana pesha achecha, Hatatam kira gemalucha, Viata sana pesha avdei Elohei avicha. And it says, Vayef Yosef, then he cried. What did the brothers say to him? To forgive the brothers and not to take revenge. That this was a promise that Jacob made to them before he died. And then it says that Joseph wept after heard that. Why did he cry? Clearly there's no basis for this. In our tradition, you see that there is a comment here about this, that the brothers lied. There's no evidence that Jacob gave them these instructions to forgive them.
They were using it as a kind of a subterfuge. There's no evidence that Jacob even knew that Joseph had been taken by the brothers. All that was in the background. So in our tradition, it's considered to be, well, what we would call a white lie. It's not quite the truth. There's no basis for it. Why would have Jacob said this directly to Joseph himself? Why would he let the sons tell Joseph about what he wanted? So none of it makes any sense. And the rabbis knew that it didn't make any sense. They said it was a lie. And then it says that Joseph wept. Why did he cry? Why did he cry at that point? Maybe because he cried because he felt that his brothers didn't trust him enough to make peace, and he knew it was a lie, and they were going at it. Or he was crying because he felt that he understood what they were doing to just try to make family peace, even though it hadn't really happened. And from this lie, white lie, the rabbis derived a principle called mutar l'shanot mipnei hashalom. It is permitted in our tradition to change the facts, l'shanot, for the sake of peace. That is an ethical principle. It is permitted to, in other words, to lie if you have to, in order to make peace, for the sake of peace. We have another instance of that in the earlier text. Remember when God comes to Sarah first and says, you're going to give birth to a child, and she laughs, and she said, that's why Yitzchak's called laughter. She laughs. She said, I'm too old, and my old husband's too old as well. And so when God goes to Abraham, he says the same thing to Abraham, but he didn't say that Sarah laughed, and he didn't say that Sarah said he was too old to have a child. In other words, God himself, what really gives this lie sanction, is that God himself shaded the truth in order to keep this couple from fighting each other. So Rodef Shalom, he was a pursuer of peace. So there's lying here for the sake of peace. That is the interesting principle here. Very interesting. Those of you who are going to take my class, we know that Immanuel Kant, the great German philosopher of the 18th century, made a career of absolute truth. You shall not say an untruth even if it costs a life. And he even used the example 150 years before the Shoah of someone being hid in your room. If the police come and say, we want that person to come, you cannot shield even an innocent person before the police. You have to tell them that they're there. This happened multiple times in Germany when people were looking after Jews. I cannot tell a lie. The Jews are upstairs. That's a long story, which is a very painful one. You're supposed, in our tradition, you're supposed to lie in that sense in order to protect lives. And there was another great philosopher from England, from Oxford, Isaiah Berlin. Very interesting philosopher, early 20th century. I think he died around 1950. I don't remember the exact dates. And he made a point in his philosophy to show how complicated truths are, capital T. So, for example, he said, not all values exist in purified form. So, for example, he said you can have a free economy and tremendous inequality in the society. And then he used the example of the Soviet Union. He was very much opposed to communist rule there. And he said you can have an equal society and you cannot, and at the same time, you don't have freedom. So our value systems have to be carefully measured, given a lot of higher truths. That moral conflict within our moral framework is inevitable. Gray is very important, and we're missing that in my view, in all of our political dialogue today. It's my way or no way, it's the truth, and that's it. There's no budging, there's no dialogue, there's no disagreeing. To show you how complicated, I'll show you another example. We just read about King David.
his son Avshalom was a rotten apple. He led a rebellion against David and almost took over the empire. It's all there in the second book of Samuel. But he was killed by his soldiers, and the revolt came to an end. And David, when he heard that Avshalom had died, he started crying and mourning. But what's so interesting is the reaction to his crying by Yoav, the general. He said, David, your brave soldiers ended the rebellion. You're an embarrassment to us by crying and showing compassion for a son who tried to overthrow the throne. And David didn't respond. But you see the conflict between a father for a son and a political leader. It's not always easy to decide all that, those conflicting values. So what's at stake for the brothers of Joseph and in the case of God? You have a balance between truth, honesty, and the value of shalom, of peace. Those are both important. Emet, truth, is a very important value in our tradition, and yet it takes a back seat to shalom. For example, I'll give you another source from the Talmud. When you're at a wedding and the bride is not quite so beautiful, you're at the wedding, you're laughing because we've all been to so many weddings in our time. We've seen all kinds of brides and grooms. Shammai, who was like Kant, got to tell the truth. If she's not very good looking, you've got to tell the groom that she's not very good looking. But Rabbi Hillel, who is our teacher, said, you're instructed to lie. Every bride at her wedding is beautiful. And that's what you're supposed to tell the groom. You might not feel that. That might not be objectively true, but that's what you're supposed to do. That is a Jewish moral, a Jewish musar. When you receive a gift, even though it's not so great, and you want to take it back, you're supposed to say thank you and say, it's the most wonderful gift I've ever received. You can look it up in the Talmud. And then the greatest argument occurs there's a midrash that when God is about, that verse in Genesis that says, Na'aseh, we will make man in our image, the plural. Who is God speaking to there? According to the midrash, he's speaking to the heavenly angels. He's consulting with them, and he said, Malachim, dear angels, do you think it's a good idea to create humanity? And you have different angels up there. You have the angel of compassion who says yes, because human beings will do very loving deeds when they're here. But truth angel says no, because those human beings are filled with falsehoods and lies. Do not make them God. Nothing but source with a human being. And so it says in the Midrash that God then took the angel of truth and threw the angel of truth to the ground. Did not want to hear about truth. He knew that humans were destined for conflict, not being so pure and so good, but that no one has the monopoly on truth, that truth is partial and fragmentary, and therefore the creation of the human being, as evidenced by our being here, went forward and God created the human being. I think this is such a fascinating guide to who we are as human beings. I said, the guide for us, given these sources here, in this era of cancel culture, whatever you call it, the truth, the truth, the truth. I have the truth and they're all wrong. We're forgetting the value of peace and the integrity of respecting each other for our different views. And I'll share with you, this week has been a very complicated week for the state of Israel, for the government, for Ben-Gvir going on the Temple Mount. But you have to understand, before we start condemning the state of Israel and throwing her away, saying
Oh, that's it for me. I'm done with it. I've heard that a lot in my email correspondence, even with rabbis. This is very dangerous. You have to understand that just a week before, the United Nations General Assembly voted, with the vote of Ukraine, by the way. He was bargaining their vote to try to get weaponry from Israel. That's another whole story. But the UN voted to start an international legal investigation into Israel's qualifications as a nation, its legal right to be governing in Jerusalem and Judea and Samaria. The Israelis were furious with this. And this comes at the doorstep of Hamas saying, no Jew up on the Temple Mount, otherwise they will be... The what? Well, that was Abbas. That was a couple years ago when he said that any Jew who goes up on the Temple Mount has filthy feet and desecrates the sanctity of the Temple Mount. Can you imagine a group of people for whom the entire history of our relationship to the Har HaBayit has been so profaned by the lies of those living with the Israelis? How dare anybody say that a Jew cannot go up to the Temple Mount? I used to bring tour groups up there all the time when it was allowed. Now, because of the stranglehold of extremism, I can't do that anymore. So a Jew walked up there. It probably was reckless, probably was not good timing. My big objection to Itamar Ben-Gvir going up there had to do with the fact that the Prime Minister said you should not go up there. I don't like members of the cabinet doing things on their own. It was reckless, because we need to have a strong Israeli government. But that's a whole different issue. The question is, in order for us to have truth, we have to find a way of peace. And peace can only come, obviously, with justice as well. And the Jews in Israel, if you study why this government was elected, they are fed up with the hypocrisy of the world. They're fed up with being told they're not allowed to go up to a sacred site, which was imposed upon the Jews by the Orthodox rabbinate, I believe in about the 1920s, after the British took over there. Maybe it was even before. But that's part of the background. Before we start labeling people, showing our anger and say we have the truth, that's untrue, they really need to back off and make sure that we continue with dialogue, especially support for the state of Israel in very difficult times. A lot of Israelis are very upset with Ben-Gvir. We can understand that. But there is a part of them that's just fed up with the fact that when there's something happens with Israel, nobody gets upset. And all of a sudden, when it happens Jew and Jew confrontation, all of a sudden it becomes a major issue. So there is, to me, a very important part of before we start saying things to the press, this is what bothers me. We go to the press condemning Israel, and then the enemies of Israel use all that to further undermine we're in a battle for the legitimization of the very existence of the Jewish state. So we have to balance all that, and we have to be very careful in what we say and what we pronounce, and we have to make sure, no matter how we feel among each other, that we first and foremost must do everything to bring peace and justice to the state of Israel. So this is my general warning, and I think it comes through in this portion here. Truth balanced against peace. Be careful of the truth. It can be very, very detrimental to us. And so the rabbis taught us that what the brothers of Joseph did, what God did himself, sometimes you have to hedge things in order to make peace in the family. And we need that desperately. The Jewish people, Am Yisrael Chai, I hope we can truly say that going forward, that we're a people unified because we respect each other and we value the virtue of shalom, of peace. Shabbat Shalom, everyone. A few words there. Please rise for the Musaf service, page 184, Chatzi Kaddish.
יתגדל ויתקדש שם רבה. אמן. ויעלמה דברה חירותי וימליך מלכותי. בחיי כל ויומי כל ובחיי דקו בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ואמרו. אמן. יהי שמי רבה מברך. ועלם לו מעלמיה. יתברך. ישתבח בתורה בתורה מתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה בריחו. ואלה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמה אהבתה, דמירן בעלמה, ואמרו אמן. Together we begin the Amidah, page 185, through the Kedusha together, and then the remainder of the Amidah silently through page 192. אדוני שפתי תפתח ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומר חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיים מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים בנופי חולים ומדיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמנת לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נריצך ונקישך כסוד שיח שרפי קודש המקישים שמך בקודש ככתוב היד אביך מקרזל זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו ליומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים ויחונם המייחדים שמו ערב בבוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה
Shema Omrim, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eloheinu, Avinu, Malkeinu, Moshienu, Vehu, Yashmienu, Yashmienu berachamav, Shenit, 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 Le'enei kol chai, Vehu, Yashmienu, Yashmienu berachamav, Shenit, 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 Le'enei kol chai. V'nyonachem Elohim, Ani Adonai Elohechem, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם. לטובתו נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני שמו. האל הקדוש. שבת רצית ובנותיה. שתל להם בשימות הרצון ויתן להם לפנינו. כל בנותיהם וביום השבת שנקבע שיא ישמחו במלאכות חכם ואשר רציתי בקדש קדשנו במצוותיך ברוך אתה במקדש השבת ותהי רצון תמיד אבי סלמך מודים אנחנו לך הטוב כי לא חלת כל המסביב ותנשא סלם ברוך אתה שים שלום בעולם תורה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל.
ועל כל ישראל ואמרו אמן. Kaddish Shalem, page 203. יתקדש ויקדש שם רבה, ביום דברכותי וימליך מלכותי וחייכון ובמלכות חי את כל בית ישראל, בגלל בזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולם מהמים. יתברך, וישתבח פתרוע ותאמר ותעשה ותדע ותדע שמדי קודשה בריחו, לעילה מכל ברכת ושבתת ושפחתם ונחמתם דם ימי עלמא ואמרו אמן. תקרא בארצות ובארצות נגו ישראל, כל דם ובונים וישמעיה ואמרו אמן. יש להם עליו וישמעיה וחיים עלינו בגו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומם ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Ein Kelohenu, page 204. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. אתה הוא שהקטירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים. Alenu, page 205. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ויוצר בראשית, שלא עשינו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לבני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שנתן שמיים ויסד הארץ שמיים ויסד הארץ ומשה וגודל בשמיים ממעל שכנת יזבק על כן נקבל לך כי לך תקרא כל ברך כי המלכות שלך היא ולא מעט תמלוך בכבוד ככתוב בתורתך. אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו, ושמו, ושמו אחד. Please be seated, everyone, as we pause to remember the art sites observed this week, the third week in the month of Tevet. We remember with love Edna Abba's house, Ruth Aids, Leonard Berman, Doris Lancer, Martin Schlanger, Harry Stern, Burton Bush, Michael Allen Korn, Doris Epstein, Sadie Cranman, Bess Haynes, Betty Dacus, Bella Green, Betty Lowenstein, Vera Katz, Pearl Kartos, Bessie Kleonsky, Pearl Kartos, Joseph Eliezer Steer, Ermiah Hafetz,
Anna Mandel, Lillian Brody, Bernard Tract, Sarah Metzger, Bertha Angelo Noah, Lyubov Minkina, Pearl Kartaz, Edna Kruger-Zitrin, Gerald Bachstein, Sally F. Horwitz, Gertrude Feldman, Louis Sager, Mildred Surovitz, Pauline Cohen, Gloria Goldman, Sandra D. Weinberg, Zichronam Livrachol of blessed memory. Those remembering yard sites and those still in mourning, rise for the Kaddish in their memory, in love. Page 207 together. Yid Gadal, V'yid Kadash, Shemir Rabbah, V'yalmad, V'yvarach, Yerutei, V'yamlich Malchutei, V'chayechon of Yomechon, V'chayed V'chol Beit Yisrael, Ba'agala, V'yzman Kariv, V'yimeru, Amen. Ishmeir Rabbah, Mevarach, V'lam Lomei Amaya, Yiparaf, V'yishtabach, V'yitpar, V'yitromam, V'yitnasei, V'yitada, V'yitaleh, V'yitalal, Shmei Kedusha, Richu, Eila min kol bechata v'shirata, tush bechata v'nechamata, dam yiran b'yama v'imru, Amen. Yehi shlama rabba min shmaya, v'chayim aleinu, v'yal kol Yisrael, v'imru, Amen. Oseh shalom b'mromav, hu yaseh shalom, aleinu, v'yal kol Yisrael, v'imru, Amen. Shalom aleichem, may peace be upon them. And our announcements, Raz Bokoff, and I have one from Rabbi Weinsberg about session today after service. Shabbat Sholom, everyone. Welcome. I'm so delighted to see such a nice crowd here. I have a number of really important announcements today because we have so much going on. But before I say anything else, I don't know if you all know Ken, who's our security guard. He's here as a fixture. He's wonderful. He loves us and takes good care of us. Today's his birthday. Oh, I didn't know that. Yep. Oh. So he's 53. He didn't say I couldn't tell. He didn't tell me. On your way out, make sure to wish him a happy birthday. Well, thanks for telling us. Good. So today, our Bima baskets are sponsored by Bell Probst in honor of Ted's retirement. Congratulations on that. And also by Naomi and Jay Stonehill in honor of Ben Shatoff's 24th birthday and his aliyah. And the enhanced kiddush with the cake is provided by Ben himself. Thank you, Ben, for cake. It's always good to have cake in honor of his 24th birthday. So today, as Rabbi just said, we have a program at the end or towards the end of Kiddush, the Delicate Dilemmas. And today, after services and near the end of Kiddush, the third of a 6-part monthly series called Delicate Dilemmas will take place under the aegis of our Beth Sholom Education and Program Committee. The topic today will be Pray Tell, what is prayer and what are we praying for? It's a highly participatory give and take discussion where you'll be asked to share your own views and experiences in a session moderated by Rabbi Ed Weinsberg. It's about an hour-long discussion beginning at 12:30 in the room across from the social hall where the Kiddush takes place. If you'd like to join in on today's discussion, please bring your food and beverage with you a few minutes before the 12:30 start of the program. It's an interesting question for believers and non-believers alike, so we hope you'll attend with promises of a stimulating discussion. In addition, next Shabbat, we have a very special Life and Legacy and Visionary Society Shabbat to honor the participants of those programs for their generosity and their vision for the future of Temple Beth Sholom, and there will be a special Kiddush afterwards. So definitely plan to attend, and again, you'll be inspired by the rabbi and engaged by the beautiful Shaliach Tzibor we have, so it's definitely going to be worth coming again next week. Also next week, not in the daytime, but in the evening, we have a new and prospective member Havdalah service that will be held at one of our members' homes on Siesta Key. That's at 6 p.m., and we do need to know how many people will come. So if you are thinking that you'd like to come, please call the office and let Kelly know that you plan to attend.
Also, next week, on Thursday, the 19th, is that next week? Or maybe it's the No. week after. The 19th, a new program with Rabbi Altshuler. Meet and schmooze with Rabbi Altshuler at Starbucks. So you can get your latte or your vanilla chai or whatever you'd like at 4 o'clock on the 19th and get to know Rabbi Altshuler better. It should be fun. And that's going to be at Starbucks on South Tamiami Trail. The information will be available both in writing. Sorry we didn't have enough of these. I have one. I will be auctioning it off. Can't take the money today, but I'll be auctioning it off later if anyone didn't get one, because we ran out. Last night was so well attended. And speaking of last night, the first Shabbat dinner, the first Shabbat of the month, we've been having dinners. And again, we will be having one in February. It's going to be February 3rd, and the reservation deadline is not until the 25th. You have time to check your calendars. But you'll definitely need to reserve your place in advance of that also. And the last thing I'm going to say before the other last thing I'm going to say is that that in 2 weeks' time, both Friday and Saturday services, Shabbat evening, Erev Shabbat, as well as Shabbat morning services, we will have services in the chapel because we're going to be having our comedy night fundraiser, and they're going to need to set up the room, so there won't be enough. It's going to be a little bit busy in here. So just in case you're thinking about coming in 2 weeks, it will be in the chapel, and don't get lost in here. A little cramped. What? It'll be a little cramped. A little crowded. That'll be a good problem to have. Keep that's coming. That's right. Keep coming. So I didn't do my job in full this morning. I didn't get the name tags out for our guests. So Ellen and Peter Donchik, are you here? Welcome. I have your tags if you'd like to put them on for Kiddush. And Devorah and David Millstone. Yes? Oh, welcome. Thank you for coming. Judy and Bruce Gibbs. Oh, welcome also. Thank you for coming. Marcia and Paul Halpern. Yes? Oh, welcome also. There's a lot of new people. Linda Rhine. No? Back Oh, in. yes. Welcome, Linda. And Lee Pollen and Ann Chazen. Welcome to both of you, and I have a folder for you. So thank you for coming. I'm sorry I didn't take these out of the office in time for you to get your name tags, but please come and see me afterwards. Again, Shabbat Shalom to everyone. I'm delighted to have such a nice crowd, and we'll see you for Kiddush. You will be able to go on both sides of the table for Kiddush and get your food at lunch. It's only one table because Kathy's here on her own today, but go to both sides and take your food that way. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you, Roz. I just want to mention my classes resume next week on Tuesday morning and Wednesday morning, so get ready to study. We have our distinguished speaker on Tuesday the 17th, Dr. John Barton from Oxford will be with us via Zoom. And then please mark your calendars when we have our Shabbat dinner here. Dr. Moore Altshuler, yes, we're cousins. She'll be here as our scholar in residence. She's brilliant, and she will share a passion for her country that you will probably not hear in too many places. And she'll explain to you all the things going on there, whatever questions you have, and she's a brilliant scholar besides. So please make sure that you mark your calendars for that first Shabbat in February. And last thing I just want to say again, a mazel tov to Ben Chatoff and his wonderful grandparents, my friends, Larry and Carol. We wish you all the love in the world. Let's celebrate. So let's conclude now with Don Olam. This time, Oleg Zion is not going to be chanted. I can guarantee you, page 211. That's a once-a-year thing. Adon Olam Asher malach b'terem kol Yitzir nivra v'yein nasa v'chefzo kol Azai melech shemo nikra Azai melech shemo nikra V'yacharei yiklot hakol levado yimlok nora Vehu aya, vehu ove, vehu yigeh betipara, vehu yigeh
ותפארה, והוא אחד ואין שני להמשילו, להחמירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, ולא העוז והמשרה, והוא איני, וחי גואלי, וצור חבלי, ביהי צרה, והוא ניסי, ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא, מנת כוסי ביום אקרא, בידו, אבקיד רוחי, ביתי שם, ואירה, ואם רוחי, גרייתי, אדוני לי ולא יירא, אדוני לי ולא יירא. תשמרו בני ישראל את השבת, לעשות השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל לא תהי עולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ויום השביעי שבת ויהי נפש. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pari hagafen. Amen. All right, we're ready for Motzi. You're on. You have to hold the bread. Come to the microphone. Oh, you're going to do okay. Go ahead. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lehem min haaretz. Amen. Amen. What a great way to now go and eat. Well done, guys. Shabbat. Beautiful. Shabbat Shalom. Yashakor. Beautifully done. Shabbat Shalom. Well done. Okay.